let's coming back to our conversation this morning. It's still morning in Banda, Malawi. Munagamba za Mvula kuti, let's quickly talk about MBC. Yes. What went wrong with MBC? Mwina kuyamba sana anke kuti what went wrong? Mwina pamene timapanga democratization process, institution managers sit na ipange open up kuti ikaredi ipange fit in the zofunika za democracy. So we still have an institution imene yima yanganiro kwambiri ndo aboma makamaka president wantawe imene chukwa amasanga director general ndiyeyo amakhala alibe political will mwina avomere kuti this is a public institution cha mwina cho banka save vantu. Successive governments have used MBC ngati extension or ya publicity ya chipani chao or extension ya zinthu zochitika zawo, denying that right yokalankhula yoonekera pamenepo from everybody else. So that's where possibly the issue is. As long as the current structure MBC ili ndikuti is banga benefit ruling party, even within these few days you've seen kuti MBC yakupepesa kwa Chilima amatu kwana zamkabudula Zankabudula agwala ngura na CHAKWERA kwa chemerera kumaposa chedo apa ahopu chisano a Steve MASEYA akuya pamvula zangwani zisano zona kama da stane kazuwa mwapeza iwo andani awakanda yena jabata andani aina aukea aina ndiye nakandana George chaku George Kandawire kuchita kuchuka nazo kuchukwa na kupikisana afri business kumapikisana kuoneka kuti ndi shacha ukutukwa nanda Steve MASEYA paka napasa kuti ndi SC kumatukwa na majaji ati senior council kumatukwa na majaji acha MASEYA ikidiwe kamuntu kangono kunkulimba ndi majaji in the name of kuti oneka wabwino kwa president oneka wabwino so mona kuti amapanga project yonyoza vantu vena wa opposition salary vantu and vena ma analyst ena ndena noseta makuti kwanani regularly kumaso were used ngati an instrument of oppression buza mata kukunyoza kuti muntu oneke wonyozeka basi kaupange china chichose kanda Mvula ankulapa kantu amenje ndoto awasambaza awalankula in the west manner even a boza apanga create boza but chopsha kwambiri kwa ine it was an instrument of creating deception, propaganda kunena zinthu zonena za boza kuwauza Malawi kuti apange zinthu za boza. Look, I'll give you an example. There was a time watankula budget la banga present banduna amanamveka kada Federeza. See, Federeza was the flagship program ya CHAKWERA ndi CHILIMA anasi ntengwa wa Federeza. It was a chura kumene kuja anangochura toto boma la sister Federeza 5,000 also chura within the 1 million and 1 million also chura. And do you know, maybe the other deception was not clear. That deception is even worse because at the end of the day, it was even an increase from last year. Yes. Last year, subsidized fertilizer. Those of us that have aunts or whatever, they were asking us to give them 4,000 kwacha each. They were supposed to increase for 4,000. Government was only paying 15,000 for a bag of subsidized fertilizer. Bag of subsidized fertilizer was ranging from 19,000 to 23,000. The remaining, so if you are saying this year that money is 5,000, it's actually an increase from last year. Last year it was 4,000. That is a little deception. Complete deception. And that goes for everything. Zabot. The other time, I'll tell you, Brian. Kupanga President Sanje inland port kuika chitunzi pa TV ya MBC ngati Quebec City from Canada. I'm Satero. That's even an ethical and illegal. Kuika me otachita manyazi
Audi Sanja put a Quebec. Choro hospital. Atenga chitunzi kamari chanzi zongo kanga chitunzi amanga kare. Chakujos. Kusuna ntuoma panga bwana. Tuseka ngati zabwino. Kupanga president se wakwa Jabi Mhango. Kupanga president wabwino kwambiri. Kuti andaziona kuti se ukarenga okunywa. Kutenga okunywa. Proper road. Koma chifukwa choti aone anthu kuti ndimene zilili. That deception, cheating Malawi. And you cheat them. We understand taxpayers. Then employees, Amapanga outshine without shame. And I know that the Sombrero Director General is my boy, he's a young man. Amapanga zinuzopsha kwambiri. Malomo khala mu office ya Sombrero. Amapezeka nsonkhano una uli wonse wa mutali. Kuti kupita. A Director General munenera ukhala mu office muzigwira ntchito. Kuli konse and then Amapanga akangova kuti uyu akuti amachokera ka Central Region awo avutika. Uyu akuchokera kumpoto avutika. Except those that achoka kumene. Koma ndimati ndinene kunena kuti kuli nkhani kumeneko zikulu zituluka ku MBC ko. Nkhani zikulu zituluka muzimva koma bidiriza. Yeah, ngasiti hivyo tamba nazo mayamba ina. Zilipo. Zilipo. Vena okama kulanda ma promotion, arpa probation. Bodi mangwatenga utazamenye gure atukwane vantu vena wako position. Akwefure. Mona kuti zintu zambiri. Ena agula yapeza kuti bwana agama takwera aigula isana ate book value. Ndimene ndikunena kuti kuli nkhani zikulu kumeneko azagamba ulankhula muzimva. Chimene tofuna kuti mwina tingwapemba wa ICB wa amene aike ndithu ayang'ane chikoti vantu ofuna kuti athawise zinthu ngambiri. Anthu amene kuti mina afuna achose zinthu ndambiri. Ena amanena kuti we should blame the Communications Act. Nthawi imene MCP inali ndi majority in parliament sada sinthe. Kaya nthawi imene PP UDF amasiya dala kuti ukamamva kuti nawonso adzachita abuse. Yes. Actually, I can tell you sine nale mundare. MPC yo when they underground movement, it was one of the target organizations for reform. Yes. Kiza sinte. Kungoro wamo. Those thoughts were shelved. ATI bill taken by Nayo. In number 2003, a bill was ready. But how many do not information? And I claim in Istanbul. It was ready. There was nothing. Arabella Mtalika, I know do eat for under the one, this Modia. As is what Jones. So, you know, so suppose political will, you must saw a good MBC seat, could he carry trust, or you can't carry SBC, or you can't do radio, the TV, you pin to Lavanto. Then people grow in there because the Amafuna see Amapanga company deal directly their president. I wanted to hear your reflections on MBC. The reason why we are talking about these companies because the mabungu ya Malawi, they run on taxpayers' money. This is why we are spending time kumagamba chifanzo funika kuzikonza and hamena ali kumene kuja mabungu onsewa amakhala kuti akugwira ntchito maloma a Malawi. Zinthuzo zapindulira a Malawi because ena akhoza kumafunsa kuti why are you focusing on these things? These are public institutions. These are public institutions. The reason why a Malawi akugwira kumene kuti atichita zinthu zopindulira Malawi sizopindulira mutharika ngati mene zakhala zokhaliramo sizopindulira chipani cha DPP zimalakwika ngati zimapindulira UDF ngati zimapindulira zimene zonse mbuyomo zimalakwika. How can we sort these things once and for all? Because the worry imene anena Mvula kunena kuti ayamba kale ndi amene akuimbanso malikweru kuposa yena anu omwe acha amatukwana achakwera amatukwana achilima pano atembenuka ndi amene afuna oyimba malikweru kuposa yena wonse. It's not fair, it's not on. Kuzikonza kwake nkutani. MPC was once professional. MPC was once professional. Yes, mavuto alipo kuti mwina malamulo amene uli nawo koma at the end of the day kuti ifike mpaka na extent yo yoika zinthu zotukwana pa screen
I think it's in Nechilungamo. That's not about Malamulo. That's about sheer stupidity. Sheer stupidity, lack of professionalism. That place is rotten. So let's not exaggerate with this about the laws. It's about abuse. Yes, those things can be done. Those structural things can be sorted out. But at the moment, it has even go to the law of the lowest. And it's down to the people, it's down to the DPP government abusing it. And we are saying the new government, for once, there should be some semblance of professionalism. We grew up listening to MBC. And MBC was a proper broadcasting house. You know, we were all proud of it. There were people there who were professionals. Professional GMs, general managers, professional broadcasters, Dyson Mzumala, Bradson Galilani, Kongo Longwe, Gandani, Zimakara Zolongo Soka. Pano, kwa wazibwana, kwa ugadeti, kwa lack of professionalism, it's like another branch of DBB. So, Mama Akugaja, you are doing the bidding of DBB. Alipo national broadcast in this world, Sabik, Professor Africa Popa, they are well-running national broadcasters. Jacob Zuma, Ngariwa Pangazola Wiga, Manina Belmokadi, some be Sankadi, Ali President. Panutuka Mano, Malema is always there. Malema Gufuda kept down in the parliament, they will beam. I won't be Sigari to root Nyamula. You are not going to address us, Mr. But we don't want Zuma to address us, he's corrupt. Zuma cannot get address us, he's corrupt. You are not going to address us. BBC is a public broadcaster. It's running on my license. There's a charter that Parliament discusses, and the people pay. People pay my license to pay for the license to run the BBC. But look how what is this delivery? If Boris Johnson, our Pulaga, they are the first to talk about it. Yes, so it is possible to have a national broadcaster and run it properly. Ugadeti backed by a bad government. Backed by a bad government. So if we have a right government, a government that wants to do things right, leave MPC alone. We are not saying MPC should not cover the presidency. The presidency must be covered. Yeah, the president must be shown. I would say himself. I would say that State House must feed news. Because that is also important to the people of Malawi. He must be accountable to them. People Malawi must know who the president of New York. That is right. That is perfect. What we are saying is Ugadeti news is news. News is news. Yeah. Cover news as it is. Ngari opposition, our criticize budget. Give them the chance. That's what Malawians voted for in 1993. In the end, Ugamakala, umaona ngati kuti 5 years imene zoti kunala CHAKWERA, zoti kunala CHILIMA, zoti nziko muno tinali ndi opposition. Inali department ya propaganda ya DPP. To them, they didn't exist. It was a department of propaganda for the DBB. That's it. That's what they were doing. Department of propaganda for the DBB. Paid by the taxpayer. Paid for by the taxpayer, unfortunately. And no wonder Hamanina kuti tidasiya kalekale kumvera MBC because people were concerned. People were not happy. Yes. Kukonza kwake nkutana. I asked George that same question. But in the Communications Act. Yeah, but George, it's not about communication. No, I'm trying to be methodical. Yes. Take it further. Okay. Communications Act. CHAKWERA and CHILIMA imena yike agenda number 1. Communications Act is intended you provide for MBC you carry trust. Kulemba chito Director General ni body is a carry chito ya President Obama made ripo. Avange in trust parliament is the carbon bueno. Kulemba and kumusiku, it must be proper and it must be professional. Osati tipeze anyamata amene tipeze anyamata ndi atsikana kungo kala gender sensitive. Tipeze anyamata ndi atsikana amene akhoza
kodi amene anga kanga like agalu olusa amene angathe kutukwana kumtukwana wachiwiri wa dziko amene angathe kuzichita zimene amene angatitukwanire anthu amene angapange kuti anthu akhale oyipa anthu akamaona dzira wandi oyipa ndani osati kupeza atola nkhani odziwa ntchito koma amene angakuwe momveka kuti anthu amve ndani. It's bad, it's unfair, it's unethical. Political will achakwera ndi achilima asamayembekeze zoti anthu as they should be singing praises for them. They should not be seen hanging around them every time. Abwere because kuli ntchito yoti agwire. Za presidential diary zite basi zori makanga tibwina every day munakwandi president news ikarepoti a president arankolo a vice president arankolo anduna yankolo news it must be editorial policy izipanga guide what is news mene machitiraini situ malemba news ku private kuti mulembe za chikajarero o mulembe za mundu amene ama directors o shareholders. Yeah, it should be professionally driven and wazipanga decide who is going to somewhere amene apange student ndani then and all community they must be properly trained. Tisangotenga anthu kuti ana kujoyi amaziwa kutukwana uyu anali ku galaxy amaziwa kutukwana uyu anali kwakuti amaziwa kwakuti, and it should be any Malawian amene ali ndi proper qualifications whether amachokera ku Zimba kama amachokera ku Chitipa kama amachokera ku Chisi kama amachokera ku Neno kama amachokera kuti. It should not be because umachokera kumene amachokera president ndi ukhale delivery zimene zozo yayi. It must be cleaned and chimanangu wa Brian wayambira pacha kuti panopa yamba kale kupita about time chameleons ayamba kale bwana inali ndino ndi mapanga za pasi bodza sarero za pasi kuti mene anthu ena samaziona. You know it's a sad chifukwa tikakumana nawo George is my witness kukhala naye pansi munthu kuti achimwene muchita sizikupindulirani. I remember the other day nakumana ndi nyamata wina kumeneku kumukhazika pati over 15 minutes kuti ayi muli ndi ana muli ndi mkazi zinthu zikadzavuta akadzakuyingani musadzaone ngati anthu ndi oyipa ayi ndamva paka ufuna ulira misozi munthu umufuna kozera kuti utolankhani kuti machita chonchi timati ayi amandikakamiza ndati ayi then tasiyana naye pamene paja the following day ndikumva Tanzania wacho kuti ndikhala ngati mayikira volume kutsawanso pang'ono kunena kuti amandinena kuti ndikupangira zimenezi yamalemba nanga kuna machita kutukwana pa kulangula amene mkazi munda SC aja simunena zina koma poti oyena ana machulo nda SC kuti kwembisi kuti ma SC amene matukana majaji amanangula ndi paka political opinion kuilepa ditu izola kwika mundu kama ongono ukatera ongono you have your whole life choncho yaye ni choncho yaye atikana ino yaye choncho yaye. So it can be done professionally. Yes. It can be done professionally. Where the models are there. Yeah, the models are there. Yes, models are there. Sabik, BBC. Do you know even my directors ku MBC, my controllers adafika mpaka po mavala regalia yonse ya Japan. Inde. Where in the world does that happen? No, George? No way in the world. You see, you're not a politician. You're a journalist. I mean, shocking. Let's talk about let's talk about MERA, or should we start with police? Police. Okay, let's start with police. What's wrong with our police? Police yatu kumene tinayamba 1994 matipate tinaipanga politicize. Police yatu inaende ma systems abwino. Reform itabwera inapangaso enhance ma systems aja. Everything had a system. For you to be employed in the police, you went through a proper vetting process. It didn't look at you as somebody or mwenambale wa uja. System yabwino. The performance appraisal system ya police yabwino. How you go up in